God bless each and one of you guys. Dios los bendiga a cada uno. It's good to be here in this position. Se siente bien estar aquí en esta posición. And before anything, Y antes que todo, I want to read a verse. quiero leer un versículo. I want everyone to stand on their feet. Quiero que todos se pongan de pie And we're going to be reading y vamos a estar leyendo James el capítulo de Santiago, 1, capítulo 1, 3 to 4. versículo 3 al 4. And it says, Y dice: because you know that the testing of your faith produces perseverance. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Let perseverance finish its work, so that you may mature and complete, not lacking anything. mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amen. Amén. I want to pray for this message. Quiero orar por este mensaje. So close your eyes. Así se pueden cerrar sus ojos. Thank you, God, for this day you have given us. Señor, gracias por este día que nos ha Thank you regalado. for bringing us here Gracias safely. por dejarnos venir aquí. God, I ask, Padre, yo te pido use me today. que tú me uses en este día. Let it not be my words, Que no solo sean mis palabras, but your words. pero que sean tus palabras. All the glory is to Y que you. toda la gloria sea para ti. This is not my message. Y ese no es mi mensaje, It's your message. es tu mensaje. Open people's ears. Abre los oídos de las Let personas. them understand. Ayúdales a entender. I thank you for everything, God. Y gracias por todo, Señor. Help the translator, Andy. For Con el que está traduciendo, thank you. gracias. Amen. Amen. You guys could all sit down. Se pueden tomar su asiento. Before I start, Antes de comenzar, I want to say quiero decir first, thank the Lord gracias al Señor for giving me this beautiful opportunity. por permitirme dar esta oportunidad. But also I want to thank Pero también quiero darle las gracias Pastor Isaias Rodriguez al pastor Isaías Rodríguez y Pastora Jennifer y Rodríguez. la pastora Jennifer Rodríguez. Thank you. Thank you Gracias. so much. Muchas gracias. I know it's a privilege to be up here, Es un privilegio estar aquí and thank you for the time. y gracias por el tiempo. When I got this message, Cuando yo recibí este mensaje, I forgot I had it. yo me olvidé que lo tenía. It was 1 month ago. Era casi un mes. I remember few days back, Era unos días antes. pastor called me. El pastor me llamó He was like, "There's an opportunity y dijo que hay una oportunidad that you're gonna preach y Friday." que vas a predicar el viernes. I was like, "Oh," Yo dije, oh, but it was like, "Oh, okay." pero I got it. era como, ok, bueno. Yeah, I didn't doubt. No dudé. He said, "Do you have something?" Y él dijo, ¿tienes algo? At the time, I was like, Y en "No," ese momento dije, no. but I did have Pero something realmente sí lo tuve algo when I was cuando meditating. estaba meditando. And when God gave me this Y cuando el Señor me dio esto, this teaching, esta enseñanza, it reminded me when I was at school. me recordó cuando estaba en la escuela. School is not easy. La escuela no es fácil, It was very difficult. es muy difícil. I struggled. Yo batallé mucho con eso. A lot of nights I would stay up. Muchas noches me quedé despierto. It was hard. Fue difícil. But I was just remembering Y yo me estaba recordando last semester del semestre pasado, when I went to school. cuando yo fui a la escuela. It was my first time Era mi primer tiempo going in person, yendo en persona, because before porque antes it would be on the computer. era por la computadora. I had 2 classes. Yo tuve 2 clases They were really difficult. que eran bien difíciles. I had each class, Y cada clase I had to take 3 exams. tuve que tomar 3 exámenes. So 6 exams Entonces 6 exámenes in total. en total. So I had to pass Entonces tuve que pasar all 3 of them. todas las 3. So the first exam came. Entonces el primer examen vino I was nervous. y yo estaba bien nervioso. They gave me the piece of paper. Me dieron el papel, I looked at it. lo miré, Because before porque antes I would study a lot. yo estudiaba I bastante. looked at the paper. Yo miré el papel I didn't understand anything. y no entendí nada que estaba I ahí. was like, Y dije, I don't know. no sé, Maybe it was because it was my first time tal taking vez the porque era test. mi primera vez tomando un examen, But I knew I was gonna fail, pero yo sabía que iba a fallar and I failed. y yo fallé.
I took another exam for Tuve my next otro class. examen en la otra clase. I was more confident. Estaba más confiado. They gave me the piece of Me paper. dieron el papel I was like, okay, I got this. y yo dije, yo lo tengo. I wrote, Escribí, turned it in. lo entregué Next week, y la semana pasó. the results were going to come in. Los resultados entraron I failed. y fallé. My parents don't know this. Mis papás no saben esto. I didn't want to tell them, No les quería decir, but I failed. pero fallé. After the first exam, Después del primer examen, 50% of the students left that class. 50% de los estudiantes se salieron de esa clase. I would always sit in the front, Y yo siempre me sentaba en el frente and sometimes I would look behind me. y después miraba atrás. So it was half full. It wasn't, all the seats were full, Y todos los asientos estaban llenos. but next week, Pero la semana después half of them dropped out. estaban vacíos. I was like, Y yo okay, dije, I still have 2 more tries. todavía tengo 2 más oportunidades. So time went Y on. después el tiempo Start to study. siguió, yo seguí estudiando I had to pass the exam. y tuve que pasar al examen. I have to, because if I Yo don't, tuve, porque si no, I'm going to fail. yo iba a fallar. I'm going to fail those 2 classes. Yo voy a fallar esas 2 clases. Those 2 classes, Esas 2 clases these are the classes I really need eran las clases que necesitaba for me to graduate. para que yo me pudiera graduar. So I went Entonces yo fui so confident. tan confiado. They gave me the piece of Me dieron paper. el papel. They gave me a laptop. En la lecta miré mi computadora Yeah, I got my pencil, y agarré mi lápiz and I started to write. y comencé a escribir. Okay, I was like, oh, I know how Y to dije, do yo sé this. cómo hacer todo esto. I turned it in, Lo entregué and then the next day I had another exam. y el So otro día tuve otro confident. examen I did the same thing, y hice lo confident, mismo. and the next week Y la otra semana I failed. fallé otra vez. I failed. I didn't want, and then the 25% Y el 25% el 25% was still there. todavía estaba ahí. Only 25% of the students were there. Solo los It was only 25% de the los 2 estudiantes. rows. Eran solo las primeras 2 filas. But in my head, I was like, Pero en mi mente yo dije, should I just drop out? sería mejor que solo me salga. Because what's the whole point? Porque ¿cuál es el punto? I already failed. Yo ya fallé. But, perdón. I already failed. Yo ya fallé. And I was just thinking, Y yo estaba pensando, I have to keep on going. yo necesito seguir. Even though I failed, Aún si yo he fallado, even if I know that I failed, aún si sé que yo he fallado, I have to keep on going. yo necesito seguir. Because also I didn't want to tell my parents I Porque dropped también no le out. quería decir a mis papás que fallé. Because they would have. Porque me vieran. So I had to keep on going. Entonces yo tuve que seguir. So I still went in front of the class, Entonces todavía fui a la clase. and I kept on studying for Y the yo last exam. comencé a seguir y a estudiar. Even if it was the last exam, Aún si era el último examen. I want to pull through. Yo quería seguir adelante. I wanted to finish. Yo quería terminar. I wanted to succeed. Yo quería avanzar. Because I didn't want to just be. I didn't want to take that next semester. Porque no quería tomar otro semestre. So so I give it a shot. Entonces le di una oportunidad. They gave me the last exam. Cuando me dio el último examen, I passed both of them, pasé los 2. and I was like, okay. Y dije, bueno, It was kind of difficult, era difícil, but it was not impossible. pero no fue imposible. And I was asking, throughout all the tests, I was asking God Y for todo el help. examen le pedí a Dios por ayuda. Because I get really nervous when I Porque take yo me pongo bien exams. nervioso cuando tomo It's exámenes. something, I Es don't algo know, que my mind gets blocked. en mi mente se bloquea. But that time, Pero en ese tiempo, God did help me. Dios me ayudó. And so I went next week, Entonces fui la otra semana and the teacher was like, y el maestro me dijo, I'm going to give everyone the opportunity voy a darle a todos la oportunidad to retake the exam. para retomar el examen. I was like, okay, Y yeah, dije, bueno, I can do sí, it. yo lo puedo Okay, hacer. this gives me an Y opportunity esta me da la to oportunidad pass both of the classes. para pasar las 2 clases. So, Entonces, but the difficult or the challenging part, pero lo que fue difícil I had to take 2 exams es que yo tuve que tomar 2 exámenes in 1 hour. en 1 hora. And it takes 1 hour to do 1 exam. Y tomó 1 hora para terminar un examen.
I remember that night. Y entonces me recuerda esa noche, I was studying hard. estudiando bien mucho. And I was getting Me tired. estaba cansando. And I went to the car Y yo me metí al carro and I opened the energy drink. y tomé un vaso de energía. I think my mom remembers. Yo creo que mi mamá se She recuerda. got me in trouble. Me regañó. While I was studying, Pero yo estaba estudiando. my heart was beating super fast. Mi corazón It was estaba like, palpitando bien rápido. It was beating super fast. Estaba palpitando bien rápido. I had to stop Y studying. yo tuve que parar de estudiar. I was like, I was walking like a zombie. Estaba caminando como un zombie. And I walked out of my room Y salí de mi cuarto and I was laying down y on me the couch. acosté. And my sister passed by Y mi hermana pasó and she was like, Mom, y me dijo, madre, there's something wrong with Junior. algo está mal con Junior. Vino mi madre. My mom came. ¿Qué pasó? What happened? Es porque tomé un energy drink, It's Mom. because I took an energy drink, mom. ¿Por qué estás tomando eso? Why are you drinking energy drinks? And I got in trouble. Y me regañaron. But after like 15 minutes, Pero después de 15 minutos I felt a little bit better. me sentí mejor And I stayed up all night. y me quedé despierto toda la noche. And I stayed up at 4 in the morning. Y me quedé hasta las 4 de la I mañana. only had 1 hour to sleep. Solo tuve 1 hora para dormir. My school is really far from here. Mi escuela es bien lejos de aquí. So it was like a 40-minute drive. Todo era como 40 minutos de I had to get manejar. there way earlier Tuve que ir hasta aún más temprano because at 7:30 porque a las 7:30 my exam was going to start. mi examen iba a comenzar. If I wasn't on time, Si no estaba puntual, they would have closed the door iban a cerrar la puerta. and I wouldn't have the Y opportunity. yo no hubiera tenido la oportunidad. So I went. Entonces yo fui. I went with my PJs. Fui con mis pijamas. I was like super tired. Estaba bien cansado. My laptop, Mi computadora, my notebook, para escribir, mi cuaderno and my pencil. y mi lápiz. I went in the classroom. Entré a la clase I was like 15 minutes early. y estaba 15 minutos temprano. All the students Y todos los estudiantes had their laptops open. tuvieron sus computadoras And all you could abiertas see is like, y podías mirar a ellos escribiendo. they were just trying to study, Y estaban right? tratando de estudiar Because most of us were going to fail. porque muchos de nosotros íbamos a fallar. I got there. Llegué I ahí, sat down. me senté The professor came. y el profesor vino He was like, here, y me dijo, toma, there was 2 exams, tus 2 exámenes, 60 minutes. 60 minutos. Sounds impossible, Suena imposible, but it was possible. pero sí fue posible God gave me strength. porque Dios me dio fuerza. I took it. Y lo tomé. Estaba así, I was like this, tomando el examen. taking the exam. And I was like, okay. Y dije, bueno, I didn't have time no tuve tiempo to check my work. para chequear mi So trabajo. when I finished the first one, Entonces cuando terminé el I primero, went to the second one. fui directamente al segundo. I finished that one. Sí, terminé ese, I finished on time. terminé en tiempo, Give my exam. entregué mi examen Done. y terminado. The next class El próximo clase did the same thing. hice lo mismo. 2 exams. had 2 to retake, exámenes, same thing. la misma cosa. Next week they were gonna give me my results. La próxima semana me iban a dar mis resultados. I thought I was gonna fail one class. Y yo pensé que iba a fallar una clase. So I went on the computer. Entonces fui en la computadora. They had like the finalized grades. Ahí tenían los grados finalizados. I went on. Y yo entré ahí I was really y nervous. estaba bien nervioso. I was like shaking. Estaba temblando I was like, I didn't want to look. y no quería ver. Estaba así. I was like this. But I had to look. Pero tenía que mirar. And all glory to God, Y toda la gloria a Dios, I passed those exams. pasé esos exámenes. I passed all the exams. Pasé esos exámenes. Oh, Today, hoy, when God gave me, it was 2 days, sorry, 2 days back, hace 2 días, God gave me this. I was asking God yo le estaba preguntando al Señor, what verse should I use? ¿qué versículo debería de usar And hoy? he Y told Él me, puso, y Él me dijo, or put in my heart y puso en mi corazón, to talk about James 1, 3-4. y hablar Santiago 1, 3 y 4. I started to read it. Yo comencé a leerlo, I started dissect it comencé a investigarlo, because I wanted to, furthermore my porque research. quería profundizar. And when I was reading it, Y cuando yo leía esto, so many things happened in my mind. muchas cosas venían en mi mente. So when I started to read
verse by verse. Entonces cuando comencé a leer versículo por versículo, In the first verse, en el primer versículo it says testing. dice una prueba. Okay? And then I see faith. Y después miro fe, I see produces, que produce and I see perseverance. perseverancia. Okay. I start looking, what is perseverance? Entonces comienzo a buscar qué es la perseverancia. It's a continued effect Es cuando tú continúas to do or achieve something a hacer o a completar algo, despite difficulties aún en las tribulaciones or failures. o en las fallas. Also, También I made my own definition. creé mi propia definición. Someone Alguien who's patient que es paciente of the journey en el camino / process o proceso to complete para completar a goal una meta or to reach success. o para alcanzar el triunfo. So when I was reading it, Entonces cuando yo leía esto, in my head I was like, en mi okay, mente yo pensaba, we know that faith is the foundation of yo everything. sé que fe es la fundación de todo. And we saw that it produces perseverance. Y miramos que produce perseverancia. But how? ¿Pero cómo? Because faith Porque la fe is something that you believe es algo que tú crees, without seeing. que no miras. Many of us, Y muchos de nosotros, muchos de nosotros, we all have a goal. todos tenemos metas. We have all the same exact goal. Todos tenemos la misma meta. You're going to be like, whoa, JC, Y va a decir Juan Carlos, we're all different. Everyone todos has somos different diferentes, goals. todos tenemos diferentes But we metas. have one goal in particular. Pero tenemos una meta en particular, And it is y es salvation la salvación and walking with God. y caminando con el Señor. Sometimes A veces we walk with God. caminamos con el Señor Sometimes God tests y a us. veces el Señor nos prueba. He wants to see where our faith Quiere ver stands. dónde nuestra fe está fundada. And if we stop believing, Y si paramos de creer, if we stop believing in that goal, y si paramos de creer en esa meta, the perseverance stops. entonces la perseverancia para. There's many things Hay muchas cosas in to be persistent, en ser persistente. like persevering through hardships, Por ejemplo, persistiendo en las dificultades, persevering on goals you are persistiendo en las metas trying to reach en las que tú quieres alcanzar, spiritually, espiritual, or asking God for something. o pidiéndole a Dios por algo. I'm going to give you an example. Pues te voy a dar un ejemplo. For me, Para mí, or an example por overall. ejemplo, It's a pretty well-known example. es un ejemplo que es bien conocido. It's losing weight. Es perder peso. I think one time in our lives, Yo creo que una vez en nuestra vida or try to eat healthier, que hemos hecho el esfuerzo de comer sano. we have a goal, Tenemos una meta and we're trying to reach that goal. y queremos alcanzar esa meta. And through the process, we got to go through this process Y en ese proceso que avanzamos, and this journey to reach that goal. en este camino para alcanzar esa meta, Sometimes we're all motivated. a veces estamos bien motivados. You know, I'm like, oh, I'm going to work out every Yo voy day. a trabajar cada día. I'm going to go on a diet. Voy a ir en una dieta. I'm going to leave junk food. Voy a dejar la comida chatarra. Yeah, it's tiempo. It's time. It's time. Ya es tiempo. It's time. But sometimes Pero a veces we start that 1 week. comenzamos esa primera semana Sometimes we get really sore. y a veces nos ponemos bien Or dolorosos. sometimes we see In-N-Out O a around the veces miramos corner. In-N-Out Or Wingstop. o Wingstop And it's like, ah. o And then we break it. y lo perdemos And we stop. y perdemos. And we never reach that Y goal. nunca alcanzamos esa meta. And we never persevere. Nunca perseveramos. There's this phrase, Hay esta frase and I read many books, que yo leí en muchos libros about success. acerca del triunfo. And in those books, Y en esos libros, each one that had in common, cada uno que tuvo en común it was very similar. era bien similar. It's a very well-known phrase. Es una frase conocida. They say, Ellos dicen, perseverance perseverancia is the key to success. es la llave para el éxito. I never understood it
Nunca entendí eso. I'm like, Dije, ¿cómo? And then I started to realize Y me puse a entender. it gave me a different perspective. Me dieron una perspectiva diferente. In many ways. Y en muchas maneras. When we walk with God, Cuando tú caminas con el Señor, it's like we have many goals to accomplish. tenemos muchas metas por cumplir. And sometimes it is difficult. Y a veces sí es difícil, But it is possible pero es posible in the strength with God. con el Señor. And I know all of us have different goals. Y sé que muchos de nosotros tenemos metas diferentes. Each one, Y cada uno it could be spiritually, puede ser espiritual, it could be physically, puede ser natural, but each one has a goal. pero cada uno tiene una meta. I'm going to tell you, Y yo te voy a decir, perseverance la perseverancia is key to success. es la llave para el éxito. You can see it in many different ways. Lo puedes ver en maneras diferentes. For example, Por ejemplo, when you're starting off a business, cuando estás comenzando un negocio, you're going to fail many times. vas a fallar muchas veces. You're going to fail many times. Vas a fallar muchísimas veces. I read a book Yo leí un libro about this man. acerca de este hombre He said y dijo, he failed so many times, él falló bastantes veces, so many times, muchas veces, and he kept persevering. y él siguió perseverando. He kept persevering Él siguió perseverando because he believed. porque él creó. He believed in his Él item, creyó en su idea and he got there. y llegó ahí, He got to their goal. llegó a esa meta. And there's a lot of Y examples hay muchos ejemplos in the Bible. en la Biblia. Some of us, Muchos de a veces we ask God for stuff. le pedimos a Dios por It could cosas. be miracles Puede ser milagros or anything that we're going o through. puede ser cualquier cosa que estemos pasando. And we're asking God, Y le estamos pidiendo, Señor, please do this miracle. por favor, haz este milagro. Or do something. O Give me Señor, haz algo. something. Dame Everyone's algo. different. Sometimes God doesn't answer us. Y a veces el Señor no nos contesta. He doesn't answer us in that one day No nos contesta en el primer día or in that prayer. o en esa oración. Sometimes he wants to test us. Pero a veces el Señor nos quiere probar. How persistent we A ver are. cuál persistente somos nosotros. It's like Daniel. Es como Daniel. He prayed for 21 days Él oró por 21 días and he fasted y él ayunó to get an answer from God. para recibir una respuesta del Señor. That's difficult, brothers and sisters. Eso es difícil, hermanos. It's very difficult. Es bien difícil. But he persevered. Pero él persistió. But during that long process, Pero en ese caminar it was a purpose for him. había un propósito. It was for him to grow. Era para que él pudiera crecer. And many of us, if we're going through Y si muchos de nosotros estamos pasando hardships, a través de we will tribulaciones, get there. podemos llegar. We will get there Vamos a llegar in the strength with God. en la fuerza del Señor. Also, I want to talk about También quiero hablar training. Training, sobre el entrenar, el entrenamiento. something that you'd be like, what about training? Tú dirás, pero ¿por qué el entrenamiento? It's something that's really important. Es algo que es muy importante. Training El entrenamiento is prayer. es la oración, It's reading the Bible. es leyendo las escrituras, It's fasting. es ayunando. Something that we always have to do. Algo que siempre tenemos que hacer. Because if we stop doing Porque it, si los paramos de hacer, we get spiritually ill. nos enfermamos espiritualmente. It's like our physical body. Es como nuestro cuerpo carnal. When we start feeding it bad stuff, Cuando le damos cosas malas, we start getting sick. nos enfermamos. We start getting really ill. Nos enfermamos. And spiritually, Y espiritualmente, and when we stop that, cuando nosotros paramos de hacer esas we cosas, become very weak. nos ponemos bien débiles. And something that my dad told me Y once, algo que mi padre me enseñó una vez. he was telling me a story. Me estaba enseñando una historia. It's his favorite boxer. Y es su boxeador favorito. Yeah, he's a really well-known boxer. Es un boxeador conocido. His name is Mike Tyson. Su nombre es Mike Tyson. And he was telling me Y él me decía that a commentator, que alguien le dijo, who could defeat Mike Tyson? ¿quién puede derrotar a Mike Tyson? And the commentator said, Y él dijo, him own self, sorry. él mismo. El mismo. I didn't understand it. No entendí. And then it started to click. Y después comencé a entenderlo. When we stop training, Cuando nosotros paramos de entrenar, if we start letting go all that stuff, si paramos de dejar if we todas stop las cosas persevering, y paramos de perseverar,
The devil is like a roaring lion, El diablo es como un león rugiente and he's going to get us. y los va a agarrar. But you'd be like, JC, Pero tú dirás, Juan Carlos, I'm good. I'm like praying, fasting, reading yo the estoy bien, Bible. estoy orando, estoy leyendo, estoy orando. Amen. Y amén. Don't stop there. Entonces no pares ahí. There's always room for improvement. Siempre hay lugar para seguir avanzando. It's like our physical body. Es como un cuerpo natural. When we go to the gym, Cuando vamos al gimnasio, we start from the lowest empezamos desde lo más pequeño, because it's very difficult. porque es bien difícil. Then when it becomes easier, Después cuando se convierte más we start fácil, doing it like really fast, and it's lo not going to comenzamos a hurt. hacer bien rápido. And our muscles are not going to grow. Y nuestros músculos van a crecer, Our stamina is not going to grow. nuestra resistencia va a crecer. And we're not going to grow. We're not going to go anywhere. Y no vamos a ir a ningún lado. It's the same thing with our spiritual life. Es la misma cosa con nuestra vida espiritual. We got to keep on growing, Tenemos que seguir creciendo, no matter what. sin importar qué. Because you'd be like, Porque tú dirás, God is not using me. Dios no me está usando. Start reading more. Pero tienes que seguir leyendo más. Start praying more. Tienes que comenzar a orar más. Start fasting Tienes more. que comenzar a ayunar más. If you want your answers prayer, Si tú quieres que tus oraciones se contesten, He will answer them. Él los va a contestar. Anything that you're going En through, cualquier cosa que estés pasando. everything, En todo, anything, en cualquier cosa. God is always there. Dios siempre está ahí. Always. Siempre. And I learned that. Y yo aprendí eso. He's always there. Que Él siempre está ahí. He's always going to be by your Y Él side. siempre va a estar a tu lado. Something really beautiful. Algo tan bello He's our best friend. es que nuestro mejor amigo, He's never going to leave our side. y nunca nos va a dejar a nuestro lado. This preaching Esta predicación is something really small, es algo muy pequeño, short, bien corto and to the point. y al punto. No me gusta hablar mucho, I don't like speaking a lot. pero can everyone stand up? Pero si todos se pueden poner en sus pies. I want to do something. Quiero hacer algo.